еще раз позвольте выразить вам, нашим иранским коллегам и всему иранскому. Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры, потому что очень большие потери на поле боя. Но это, знаете, наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, так, они, конечно, в разы просто меньше, чем с украинской стороны. Вот я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые находятся, удерживаются обеими сторонами, ну, короче говоря, находятся в плену. У наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек. 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен 75 человек, поменяли на 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Вот примерно, если говорить о безвозвратных потерях и безвозвратных потерь, то и соотношение такое же. 1 примерно к 5. Это первое. Второе. У нас сейчас идет очень быстрый рост применение, неприменение, в каком случае применять. У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. Я вот вчера только там разговаривал с руководителями этих информационных агентств, я об этом сказал. У нас там все написано. Это применение возможно в исключительном, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину. Мы говорили вспоминали сейчас, но если надо будет, мы проведем испытания. Но пока необходимости такой тоже нету, поскольку наши информационные возможности, компьютерные, позволяют нам все производить вот в сегодняшнем виде. Да? Все-таки это, мягко говоря, неточный подход. Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что вот у России есть система СПРН. Система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе, мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США. У нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай бог, чего бы очень не хотелось, я переключусь. Вопрос легитимности. Я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости. Снижением этого уровня мобилизации у нас даже нет необходимости думать на эту тему. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в СУЕ такие вещи не упоминать. Сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать. Russia has been very successful in selling itself as a particular idea of a society, and it tends to attract people from other countries, particularly Western countries, that rather like the idea of societal attitudes as they were in their own country 50 to 70 years ago, and rapidly going in reverse. So the ideological emigres to Russia these days are far fewer in number than they were during the times of communism, but they're still attracted by an image that Russia is presenting, and in this case, it's a traditional values image.
And then, of course, you have those individuals that also see the attraction in Russia simply because it's the opposite of the West. It is the opposite sometimes of the societies that these people think has victimized them because they are failures, criminals, sex offenders, which is an startlingly broad category of or rather group among these people who actually turn to Russia. They blame the countries or societies that they were brought up, educated in. They embrace a cause elsewhere, and Russia offers that cause and will accept that embrace. And that's sometimes also the case for not the people who move to Russia themselves, but the defectors in place, the people who stay in stay in Western society, but are encouraged by Russia to attack it and to take out all of their frustration and anger and spite by harnessing themselves to a cause that actually wants to destroy the society that they feel has let them down. So there are lots of different subcategories of people who turn to Russia or sometimes even end up in Russia. The one that seems to be new, as opposed to all of the ones which go back ages through history, is the people who have found in Russia a convenient place to escape prosecution. And they hope, of course, that doesn't mean they're actually going to be, end up being sent to fight and die in Ukraine, like one or two of them have already. And we'll see how long that lasts. Absolutely. It's always a problem. I mean, it is the same syndrome as when you had British citizens, for example, enlisting in ISIS. It is a similar destructive ideology that people have turned to, largely because of their own personality disorders and their own failure to adjust to society. Because again, look at the profiles of each of these people and look at their past history and their behaviors. And these are all extremely damaged personalities. If not, this would not actually be happening in the first place. So you have the problem that that Russia is actually offering these people a home, so to speak. It's offering them an environment in which they can act out their fantasies. There's also the problem, of course, is of as we had with ISIS, of it's possible eventually some of these people might want to return to the UK, either because they've realized that they made a mistake, or because they want to reintegrate, but it's going to be a challenge and an issue either way. It's not just enlisting in the Russian armed forces. You have for instance, the people who are working for Russian media in the occupied territories, in Russia and so on, in exactly the same way as you had during the Second World War, broadcasters from Nazi Germany attacking their own country because they've been made to feel valuable by this country's enemy, and they have the kind of personality that is very effective with. I don't think we need to talk about Putin. I think the way in which these individuals are used for propaganda war against the West is just hardwired into how Russia does things. This is something that is not a new phenomenon. This is something that goes back through Soviet times, and is absolutely a core part of how Russia exploits both the capabilities of information warfare and also exploits damaged people. If you look at the manuals for the KGB for recruiting agents or recruiting propagandists, you look for the losers, the misfits, the people who have a grudge, the people who have failed in life and think it's somebody else's fault. It's a way of Russia weaponizing losers and misfits. And that is always the way it has worked. And we should not be surprised by this because it is absolute standard Russian practice.